Hi, my name is Hanna and I am a language instructor. In this video, we'll use Volodymyr Zelensky's video messages to learn words and phrases in Ukrainian. After watching this video, you'll be able to understand better the original messages in Ukrainian, which Volodymyr Zelensky gives to the Ukrainian people. By the end of the video, you'll see this table filled up with 20 military words. But make sure to watch the whole video, because I will be explaining other useful and interesting information which President Zelensky mentions in his video message. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Mr. President starts with wishing health to Ukrainian men and women. Бажаю здоров'я is a typical form of greeting, expressing the hope that the other person is doing well. Бажаю здоров'я. Від самого ранку в Донецькій області. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області. Від самого ранку means early in the morning or since early in the morning. Ранок is morning. But we don't say самий ранок. We say від самого ранку. This is an idiom, an expression. Від самого ранку. Today, since early in the morning, in the Donetsk region. В розташуваннях наших бойових бригад. В розташуваннях наших бойових бригад. In the position of our combat brigades. Бойова бригада means maneuver brigade, combat brigade. And now Mr. President will list several brigades. 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська. You can see on the slide окрема штурмова, in English separate assault brigade. Штурм. Штурм is assault. Attack. Окрема мотопіхотна. Separate motorized infantry brigade. Окрема механізована. Separate mechanized brigade. Окрема артилерійська. Separate artillery brigade. Артилерійська бригада, 92-га окрема механізована, мав честь нагородити найкращих means that he had honor to award the best ones. Найкращих, подякувати усім в бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. He thanked each of them, every brigade, за хоробрість, відвагу, for their courage, for their bravery, результати заради України. And the results for the sake of Ukraine. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар». Together with General Bogomolov, who is commander of operational and tactical group Soledar. Soledar is the name of the operational and tactical group. So together with the general. Поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Спілкувались з командирами бригад та батальйонів. They had a conversation with
Командири is commander, commanders of brigades and battalions. Тими, хто в боях. The ones who are in combat. Про їхні фронтові потреби. About their frontline needs. Є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді. Завжди є загальна картина. There is always an overall picture. І звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді. And from this overall picture, there are reports on each direction. Напрямок, direction. On each brigade. По кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Але важливо говорити з воїнами напряму. It is important, важливо, important, to talk with warriors, воїни, warriors, directly, напряму, directly, безпосередньо про досвід війни, about the war experience of those who are on the ground, хто на позиціях, who are fighting. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії. Today they had detailed conversations, detailed frank conversations about the offensive warfare. So they talked about that. Постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. And they also talked about some other things. Про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості і якими вони мають бути. Постачання у війська. Supplies to the troops. Supplies to the troops. They talked about можливості. Capabilities of commanders. About what these capabilities are now and what they should be. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених. Weapons and scarce ammunition. Ремонт техніки. Repair of equipment. Гостре питання is a pressing issue. So another pressing issue about which they talked was транспорт для евакуації поранених. Transportation for the evacuation of поранені, the wounded. The wounded. Та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. So they talked about evacuation of the wounded, евакуації поранених, and about the time of evacuation, час евакуації. Time is час. Also they talked about безпілотники. Безпілотники, drones. Drones used by the enemy. Ворог is enemy. Ланцети та орлани. Lancets, Orlans. І те, що потрібно нашим воїнам. And what our warriors need. Від мавіків, from mavics,
до кожної іншої системи безпілотників. From Mavics to every other system of drones. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо. It is obvious, очевидно, obviously, the Ukrainian production, виробництво, українське виробництво, Ukrainian production of drones, which are called лелеки, or фурії, тощо means etc. А також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. And also supplies from the partners. Постачання, supplies from the partners. Всі форми імпорту мають зростати. All the forms of import must grow. І це одне з найбільш вагомих завдань. And this is one of the most important tasks. Завдання is task. З найбільш вагомих завдань дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони. It is very important, дуже важливо. Важливо, important. Щоб всі посадовці в системі оборони, посадовці, that all officials from the defense system, система оборони, defense system, сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Perceive the task exactly as it is said on the front line. Сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба. Безпілотники, drones, витратний матеріал, is consumable. So drones are consumable. Їх має бути стільки, скільки треба. There should be as many of them as needed. Стільки, скільки треба. As many as needed. Саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Нашим воїнам треба. As much as needed for our warriors. Щоб рятувати життя, to save lives, та забезпечувати результати в бою. And ensure results in the battle. B is a battle or combat. Є що робити в цій сфері. Є що робити в цій сфері. There is much to be done in this area. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Рано говорити, it is early to say, що робиться достатньо. That what we are doing is enough. Достатньо. Enough. Важлива тема. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Важлива. This word Mr. President already repeated several times, so I hope you remember that. Важливо. Important. Важлива тема. An important topic. Це те, як командири можуть управляти особовим складом. Important topic is how commanders can управляти, manage особовий склад, the personnel. How commanders can manage their personnel. Мотивація воїнів. Мотивація, motivation. Воїнів, воїни, warriors. Motivation of warriors, мотивація воїнів. Тренування бійців, комплектація підрозділів. Тренування бійців. Trainings of the fighters, of the soldiers, of warriors, бійці. Комплектація підрозділів. Manning of units. Manning of units.
or subdivision. Підрозділ, воїни, warriors, підрозділи, subdivision. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Дуже багато проблем. There are a lot of problems. Багато. Many. A lot of problems через неякісну роботу ВЛК. So, problems due to the poor performance. Робота is work, but in this meaning it's performance of military medical commissions, ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Military commanders мають займатися війною. Мають here means they must, they have to займатися війною. They have to be engaged in war. They have to be dealing with the war. А не бюрократією. So this is a contrast. Займатися війною, а не бюрократією. It should be engaged in the war, not in the bureaucracy. Будемо готувати рішення. Будемо готувати рішення. He says it means we will prepare the decision. So they will, meaning that they will develop some solutions to do something about that current situation. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Another thing, ще одна річ, thing, яка звучала сьогодні в різних бригадах, that was voiced today в різних бригадах, in different brigades, meaning that somebody told about that, was speaking about that. Let's see which one. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста. Воїни з передової. Передова у нас було це слово. We already had this word. Передова. Front line. So, воїни. Warriors from the front line. Warriors, які приїжджають. Who come to the rare cities. Тилові міста. Тилові міста, the rare cities. So, warriors who come to the rare cities. Заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста. Заслуговують to deserve. They deserve to see, бачити, and to feel, відчувати. Заслуговують бачити та відчувати. Deserve to see and to feel, що це саме тилові місця, або міста, це саме тилові міста, that they are in the rare cities. That these are the rare cities. Що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїн. That the people live. People remember warriors are in the city. Люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках. Що наші воїни, that these are our warriors, наші воїни, що вони тут на Донеччині, that they are here in the Donetsk region, на інших напрямках, on other front lines. І тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Вони б'ються. They are fighting for something, for Ukraine. Заради України, for the sake of Ukraine. They are fighting for the sake of Ukraine. Вони віддають життя. They give lives. We already had the expression рятувати життя, to save lives. Віддають життя, they give lives. Заради України, for the sake of Ukraine.
Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Свободу та незалежність здобуває не хтось там на фронті. Свобода – freedom, незалежність – independence. Freedom and independence are not gained by someone, хтось, somebody there at the front. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. This is a common national cause or case. У всіх, хто воює та працює заради перемоги. For everybody, for all, хто воює, who fights, та працює, and works, for the sake of перемога, victory. For the sake of victory. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати. Всі на війні. Everybody is at war. Україна у війні. Ukraine is at war. І хто не б'ється, битися. We had that word already. To fight for. Хто не б'ється на передовій. Those who don't fight on the front line, на передовій, той має допомагати битись. Must help fighting. Допомагати. Help fighting. Це на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням. How should this person help? Not in the bar. Не у барах. Не у клубах. Not in the club. Не перегонами на вулицях. Not by street racing. Показове споживання. Ostentatious consumption. They don't need help with that. А цілком конкретною допомогою воїнам. Цілком конкретна is a specific, is an established way of help. So there is a way they or you or anybody can help. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни. Це щонайменше весь адреналін країни. This is at least all the country's adrenaline. Всі емоції країни, all the country's emotions. Сили країни мають. Всі сили країни, all the country's strengths. Сила, strengths. Бути там, боях, заради All of that should be there in the battles. держави. Заради держави. For the sake of the state. Держава is state. Заради України – це головний принцип. Заради України, for the sake of Ukraine, you already know that. Це головний принцип, is the key principle, is the main principle. Заради будь-чого іншого чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. Заради будь-чого іншого, for the sake of something else, anything else, будь-чого іншого, чи заради себе, or for the sake of you, of yourself, це буде потім, коли переможемо. It will be later when we win. А зараз оборона, зараз війна. А зараз оборона. And now it's defense. Оборона, defense. Зараз війна. Now it's war. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет снаряди для патріотів, для хаймерсів, артилерія, джавеліни. До речі, by the way, дякую, thank you to Сполучені Штати, United States. Дякую Сполученим Штатам за новий пакет. For the new package. Снаряди is missiles
They got missiles, they got munitions for Patriots, for HIMARS, artillery, javelins, etc. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами. Дуже потрібні речі. Річ. Річ is a thing. Дуже потрібні речі. These are very important things. Скоро ще більше роботи з партнерами. Soon they will do more work with their partners. Заради оборони. Can you guess what it means? Заради, we had this word, for the sake of, for. Оборона, defense. For defense. Заради оборони. До оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам. I'm thanking all who constantly helps, хто постійно допомагає, допомагати to help. Слава усім нашим воїнам. Слава, glory. Воїни, warriors. Glory to all our warriors. Слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині. Слава нашому міцному народу. Glory to our strong people. І дякую нашій Донеччині. And thank you to our Donetsk region за цей день, for this day. За цей день. Слава Україні! Слава Україні! Glory to Ukraine! So here are all these words. Now you know what they mean and how you can use them. Let me know if you like this type of content and share it with someone who'll appreciate it. See you in my next Ukrainian lesson.